I welcome you all back once again to our channel, and this is Advocate Frederick. நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது part 18 of our target to complete 50,000 multiple choice questions in law. Previous 17 parts பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் பிளேலிஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பாருங்க, இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ஸ் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி முழுசா பாத்துருங்க. இந்த 50,000 MCQஸோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க எந்த லீகல் எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தாலும் சரி, ஆல் இந்தியா பார் எக்ஸாமா இருக்கலாம், சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாமா இருக்கலாம், ஸ்பெஷல் லீகல் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமா இருக்கலாம், ஈவன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமாவே இருக்கலாம். உங்களால ப்ரிலிமினரி பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 100% கான்ஃபிடென்ட்டா போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும். இந்த 50,000 கொஸ்டின்ஸையும் 1000 பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டு வரேன். உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கப்ப ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இல்லாம, ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இல்லாம, அன்னோன் கமெண்ட்ரிஸ் பார்த்துட்டு இல்லாம, முக்கியமா பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்ரிஸ் பார்த்துட்டு இல்லாம, சரிங்களா, இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டு சின்சியர் ஃபோக்கஸோட ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. And one more thing was mains based descriptive question and answer series நம்ம டீம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன், உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1000 மெயின்ஸ் பேஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ், ஆன்சர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் லைவா டீச் பண்ண போறேன். அண்ட் அகெயின் நோ காஸ்ட் அசோசியேட்டட் வித் இட். நம்ம சேனல்ல இனிமே எப்பவுமே இந்த கோர்ஸ்ல என்ரோல் பண்ணுங்க, இந்த புக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, இந்த கோர்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு no offers, no promotions. ஓகேங்களா? the only promotion that I do is subscribe பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்கு, பிகாஸ் there should be some reach. நான் வந்து நிறைய எஃபோர்ட் போடுறேன், நம்ம டீம் நிறைய எஃபோர்ட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த எஃபர்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் ஆகணும். ஸோ அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன், ஷேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஷேர் பண்றது இஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த அதர் ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி, அவ்வளோதான். மற்றபடி we don't take any money from any students. ஸோ we don't compromise on that. இந்த ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னு கேள்வி எழலாம். எதுக்காக இவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. See, as a teacher, as a passionate teacher to be specific, கண்டிப்பா டீச் பண்ணணும்ன்ற ஆர்வம் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். அந்த ஆர்வம் வந்து எந்த வேலை பண்ணாலும் தீராது. அந்த ஆர்வம் வந்து டீச் பண்ணினா மட்டும்தான் போகும். தட் இஸ் சில பேருக்கு இருக்கும்ல, மணி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கிரேஸ் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மணி எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் போயிட்டே இருப்பாங்க. சில பேருக்கு டிராவல் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க டிராவல் ஸ்பாட் இருக்கோ, எங்க டிராவல் வீடியோஸ் இருக்கோ அதை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு டீச் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும், ஐ டீச், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ ஒண்ணுமே இல்லாம எப்படி வந்து டீச் பண்றேன்னு கேட்காதீங்க. ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் தட், ஐ எம் ஹாப்பி வித் தட், ஐ கெட் ரிவார்டட் ஃபார் தட். ரிவார்டு எப்படி கிடைக்குதுன்னா, நீங்க கிளியர் பண்றது மூலியமா ஐ கெட் ரிவார்டட். நீங்க கிளியர் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல, எனக்கு மெசேஜ்ல, சார் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன், ஐ எம் ஹாப்பி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா ஐல் பி ரிவார்டட். அது எனக்கு போதும், சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்டட் டு டெல். அண்ட் ஸ்டடி சர்க்கிள் அப்படின்னு நேம் மாத்திருக்கோம். நிறைய பேருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வரும். நவ் வி ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் லா அலோன். நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்கோப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் டு அதர் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ. டிஎன்பிஎஸ்சி, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி, முக்கியமா குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியில் வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். இதுவுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிக்வெஸ்டின் பேர்ல தான். எனக்கு ஒரு ½ an hour to 1 hour டைம் வந்து அங்கங்க அப்பப்போ இருக்கு. அந்த டைமை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக எந்த அளவுக்கு டெடிகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு யோசனையில தான் இந்த நேம் சேஞ்ச் அண்ட் இந்த ஃபோக்கஸ் சேஞ்ச். அதனால நம்மளோட 50,000 MCQஸுக்கோ இல்லை மெயின்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் சீரீஸ்க்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது. அதை நான் உத்தரவாதமா சொல்லிக்கிறேன். ஓகேங்களா? நோ சேஞ்சஸ். நம்ம வந்து நம்ம டார்கெட்டை கிளியர் பண்ண போறோம். இட் வில் பி both for students who are preparing for law based exams and for students who are preparing for other exams also. ஏன்னா அவங்களுக்குமே ப்ராப்பரா ஒரு நல்ல கோச்சிங் ஃப்ரீயா கிடைக்கல அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ணேன். எல்லாருமே வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணணும்னு தான் ட்ரை பண்றாங்க. யூஸ்வலா ஒரு டீச்சர் அவங்களோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் போது யூடியூப்ல ஆரம்பிப்பாங்க. நிறைய பேர் நீங்க பார்த்துருக்கலாம், நிறைய தமிழ் யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்கு. எல்லா சேனல்ஸுமே அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், ஒரு 5 years கழிச்சோ, 4 years, 5 years, 6 years கழிச்சோ, தே வாண்ட் டு மானிட்டைஸ் இட். எனக்கு புரியல. சி, ஆரம்பத்துல நம்ம சேனல் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும், வி ஆர் டேக்கிங் கிளாஸஸ். நான் வந்து ஒரு 4 monthsக்கு வந்து 15,000 வந்து வாங்கிட்டு நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். தேர் வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வேர் ப்ரிப்பேரிங் வித் மீ. பட் சி,
வெளியில 45 50,000 55,000 ஒரு 45 டேஸ் கோர்ஸுக்கு வாங்கிட்டு இருந்த போது நான் ஆல்மோஸ்ட் 4 மந்த் கோர்ஸுக்கு வெறும் 15,000 தான் வாங்கினேன். தட் வாஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ. தட் வாஸ் நீடட் ஃபார் மை பீப்புள் ஹூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த கண்டென்ட். இந்த கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கல்ல, ஸோ நான் ஒரு ஃபார்மேட்ல ஒரு கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருப்பேன். நம்ம டீம் வந்து அந்த கண்டென்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடும் போது அந்த டீமுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த டீமுக்கான எக்ஸ்பென்ஸாக தான் நான் அதை வாங்கிட்டு இருந்தேன். தட் வாஸ் நாட் ஃபார் மீ. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஐ வாண்டட் டு டெல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல எந்த விதமான மானிட்டைசிங் கண்டென்ட்டுமே இருக்காது. இந்த கோர்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, இந்த புக்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, இந்த மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கும், இந்த ரெஃபரன்ஸ் புக் நல்லா இருக்கும், இந்த புக் போய் கடையில வாங்கிட்டு வாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியில வந்து பப்ளிஷர்ஸோட ஒரு டைப் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் கூட டைப் பண்ணிப்பாங்க. அந்த புக் வாங்கி படிங்க, இந்த புக் வாங்கி ரெஃபர் பண்ணுங்க, இது மட்டும் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லி ஆட் ஆன் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி காசு வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன். இந்த புக்ஸ் போய் வாங்கிக்கோங்கன்னு நான் ரெஃபர் பண்ணல. என்னோட சேனல் மட்டும் பாருங்க, ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன், வேற எங்கேயுமே போக வேண்டாம். சரிங்களா? இதுல வந்து மேபி எனக்கு மானிட்டைஸ் ஆகலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து நான் பார்க்கும்போது மானிட்டைஸ் ஆகும். பட் இந்த மானிட்டைசேஷனுமே என்னோட பெனிஃபிட்டுக்காக, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், நான் முன்னாடி வாங்கினது என்னோட பெனிஃபிட்டுக்காக போகல, அது என்னோட டீமோட பெனிஃபிட்டுக்காக தான் போகுது. என் டீம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஜூனியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க வந்து டே அண்ட் நைட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வீட்ல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புறாங்க, நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும். நான் ஒர்க் பண்றேன், டீச்சர் பேஷன் இருக்கு, எல்லாமே சரி. ஏன் அவங்க எனக்காக ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஒர்க் பண்ணணும்? அவங்களுக்கு என்ன தலையெழுத்து இருக்கு? தே நீட் சம்திங், ரைட்? தே நீட் டு ஏர்ன் சம்திங். அவங்களுமே ஒரு பார்ட் டைம் பேசிஸ்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். அவங்களுக்கும் நான் ஏதாவது ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணணும். இன்கேஸ் மானிட்டைஸ் ஆச்சுன்னா, இது வரைக்கும் மானிட்டைஸ் ஆகல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், டு பி ஃப்ராங்க். இன்கேஸ் மானிட்டைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும். அதனால ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல, ஜூனியர்ஸ்க்கு, உங்க கிளாஸ் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் நீங்க எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்லயோ இல்ல எந்த ஒரு யூடியூப் சேனல்லையும் பார்க்க முடியாது. இன்கேஸ் ஏதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜஸ்ட் அந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. லெட் மீ ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் டு தெம் அண்ட் அவங்களுக்கும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் வாட் ஐ விஷ் டு டெல் அண்ட் தட்ஸ் இட். போதும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் செஷன். எவ்ரி வாரண்ட் ஆஃப் அரெஸ்ட் இஸ் இஷ்யூட் பை அ கோர்ட். அது எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. It must be in writing, signed by the presiding officer of the court, should bear the seal of the court, all the above. So the correct answer is all the above. Section 70, subsection 1 of CrPC deals with form of warrant of arrest and duration, wherein it states that every warrant of arrest shall be in writing, signed by the presiding officer of the court, and shall bear the seal of the court. So 3 points-உமே இருக்கு. All the above is the correct answer. Moving to the second question, how long should a warrant of arrest remain in force? A warrant of arrest should remain in force until it is cancelled by the court, until it is executed. So both A and D are correct. Section 70, subsection 2 deals with duration of warrant, wherein it states that every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it, or until it is executed. Third question, what must be stated in the bailable warrant? So the bailable warrant must contain all the above. The bailable warrant must state the number of sureties, the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound, the time at which he is to attend before the court. All the three. Okay, next one. What must the officer do whenever security is taken by him? He should forward the bond to the court. Section 71, subsection 2 of CrPC deals with power to direct security to be taken, where it states that whenever security is taken under this section, the bond shall be forwarded to the court. When an officer executes a bailable warrant, he may take security, that is bond with sureties, from the person arrested. After taking such bond, the officer must immediately send
or forward the bond to the court which issued the warrant. So warrant issue பண்ண அந்த கோர்ட்டுக்கு தான் அனுப்பணும். சரியா? Next. When can the court direct the warrant for its execution to any other person? It cannot direct. It can direct when the court considers that immediate action of the warrant is necessary and no police officer is immediately available. So both B and C are correct. Section 72 subsection 1 of CrPC deals with warrant to whom be directed. A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers. So one or more police officers. Only one கிடையாது, one or more. But the court, if it is immediate execution is necessary, உடனே execute பண்ணி ஆகணும் arrest warrant அப்படின்னா, no police officer available immediate available இல்ல அப்படின்னா, அப்ப என்ன பண்ணணும்? May direct it to any other person or persons. Next one. To whom should a warrant be directed? இப்பதான் பார்த்தோம், it may be directed to one or more police officers. I think I need not read the explanation again for the sixth question. Pause பண்ணி read பண்ணிக்கோங்க in case need இருந்ததுன்னா. Next. Can the chief judicial magistrate or a magistrate of first class direct a warrant to any other person for its execution? The answer is option B. He can direct for its execution within its local jurisdiction. Section 72 subsection 2 of CrPC deals with warrant to whom be directed, where it states that the chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct such warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest. தப்பிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி எடுக்கக்கூடிய person. Eighth question. The magistrate may direct a warrant to any person within its local jurisdiction for the arrest of, இப்பதான் பார்த்தோம், யார் யாரு? Any escaped convict, proclaimed offender, any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest. All the above. Okay. Section 72 subsection 2 of CrPC deals with the chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct such warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or any other person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest. Next. What must be done by the private person after execution of a warrant? Warrant execute பண்ணியாச்சு, private person என்ன பண்ணணும்? He should hand over the arrestee to the nearest police officer. Section 73 subsection 3 deals with the person executing a warrant under this section shall without unnecessary delay deliver the person arrested to the nearest police officer, and such police officer shall take such person before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 71. Can a warrant directed to any police officer be executed by any other police officer? So the answer is yes, provided his name should be endorsed by the police officer to whom it is directed. Section 75 deals with the police officer to whom a warrant is directed, or any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed may execute the warrant. So basic understanding என்னன்னா, ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு வாரண்ட் அனுப்புறாங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லி, அவரால பண்ண முடியல. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அவரு யாருக்கு அதை டைரக்ட் பண்றாரோ அவருக்கு அந்த வாரண்ட்லயே என்டோஸ் பண்ணி அனுப்பணும். இவருக்கு தான் நான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆஃபீஸர் அந்த வாரண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான். Next 11. Substance of the warrant should be informed to the arrestee. வாரண்ட்ல இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றவங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணுமா அரெஸ்ட் பண்ற பர்சனுக்கு அப்படின்னா எஸ். The answer is yes. Section 75 deals with the police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required shall show him the warrant. Shall
ஷோ ஹிம் த வாரண்ட் அப்படின்னும் போது இதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு எம்சிக்யூ தான். வாரண்ட்டை காமிக்கலாமா அரஸ்டிக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அகைன் எஸ். அப்படி கேட்க மாட்டாங்க, உங்களுக்கு லைன்ல ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸான்னு கேட்பாங்கல்ல, செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், செலக்ட் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அரஸ்டிக்கு வாரண்ட்டை காமிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ட்ரூ ஆர் இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் இஸ் இட் இன்கரெக்ட்? இட் ஷுட் பி கரெக்ட் இல்ல, if required, if he demands. So next one, should the warrant of arrest be shown to the arrestee? Yes, if he demands. இப்பதான் பார்த்தோம் explanation. I guess I need not illustrate it again. கீழே ஒரு illustration இருக்கு, அதை once பாருங்க. If a police officer arrests Ravi under a warrant for cheating, he must say, you are being arrested under a warrant issued by the magistrate for an offense under section 420 IPC. If Ravi demands to see the warrant, the officer must show it to him before taking him into custody. Next, what should the police officer do after executing the warrant of arrest? So option A is the correct answer. He must produce the arrestee before the court without unnecessary delay. So 24 hours குள்ள அந்த பர்சனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண பர்சனை வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் த டைம் நெசசரி டு take the person from the place of arrest to the magistrate's court. ஒருவேளை அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏதாவது பேசிக்கா இருந்தது அப்படின்னா கேட்க வேண்டியதை கேட்டுட்டு ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதாவது தெர் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் தெர் இஸ் அ கேஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டன்ஷியலா கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்சனை வந்து 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள கொண்டு போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல ஒப்படைச்சிடணும். இல்ல 24 ஹவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டைம் டேக்கன் ஃபார் த டிராவல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்தோ இல்ல அரெஸ்ட் ஆன இடத்துல இருந்தோ மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு கூட்டு போற அந்த டைம் அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். Should delay in producing the arrestee after execution of a warrant in any case exceed 24 hours? So the answer is no. Section 76 of Code of Criminal Procedure deals with the police officer or other person executing a warrant of arrest shall without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person, and such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. இப்பதான் பார்த்தோம். Next 15. Where can a warrant of arrest be executed? It can be executed at any place in India. Section 77 says that a warrant of arrest may be executed at any place in India. முன்னாடி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்தப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு கிடையாது. பட் இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் இன்க்ளூடு. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 2019 அப்புறம் அங்கேயுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், what is to be done when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing? The court can direct for its execution to the police officer available within its jurisdiction. The court may forward the warrant by post or otherwise to any executive magistrate within the local limits of the jurisdiction. The court may forward the warrant by post or otherwise to the superintendent of police or commissioner of police. All the above are correct. Section 78 subsection 1 deals with when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its own jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed. 17. What must the court do issuing the warrant for its execution outside the jurisdiction? இப்போதைக்கு local jurisdiction பத்தி previous question பார்த்தோம். Outside the jurisdiction execute பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? It must forward the substance of information against the arrestee with necessary documents. All over India பார்த்தோம்ல, அப்ப அந்த all over India அப்படின்றது outside the jurisdiction இருந்தது அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அவங்களுக்கும். Section 78 subsection 3 deals with when a warrant is directed under subsection 1 to an executive magistrate or where did I live? அது இல்ல இங்க இங்க அப்படி பண்ணாதீங்க, இதை மாத்து.
Sorry guys, one second. No, change that entirely. Sorry. Okay. Yeah, coming back. Section 73, subsection 3 deals with when a warrant is directed under subsection 1 to an executive magistrate or when it is endorsed under subsection 1. 2. The court issuing the warrant shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 181 to decide whether bail should or should not be granted to the person. 18. What is to be done by a police officer when he is executing a warrant outside his jurisdiction? Jurisdictionக்கு வெளியில ஒரு police officer warrant execute பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? A and B. Answer. Ordinarily, he must take endorsement to an executive magistrate or police officer not below the rank of officer in charge of the police station. And the other jurisdiction இருக்குல்ல அந்த executive magistrate கிட்டயோ இல்ல police officer அந்த jurisdiction in charge இருக்கிற police officer. Example, sub inspector கிட்டயோ இல்ல inspector கிட்டயோ ஒரு endorsement வாங்கிட்டு next, in certain situations, the police officer may execute warrant without taking such endorsement. ஒரு சில situationsல endorsement அப்படி எதுவும் ஏல சொன்ன மாதிரி எதுவுமே வாங்காம கூட he can execute the warrant of arrest. 19. What should the executive magistrate do after producing the arrestee following execution of a warrant? The magistrate, after satisfying that the person arrested appears to be the right person, will direct his removal in custody to the issuing court. Section 82 of CrPC deals with when a person is brought before an executive magistrate under section 81, if the magistrate is satisfied that the person brought is the person referred to in the warrant, he shall direct that the person be removed in the custody to the court issuing the warrant. The executive magistrate may take such security as may be deemed necessary. 20. A non-bailable warrant was issued against a person involved in an offence under section 337 IPC. Can he be enlarged on bail by the executive magistrate or the superintendent of police before whom he was produced? So the answer is option B. They can grant bail as per section 81 subsection 1 of CrPC. What does it say? It says when a person is arrested under a warrant to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the court issuing it and is brought before an executive magistrate or SP, the authority before whom the person is produced may release him on bail in accordance with the provisions of this code unless security has been taken under section 71. Next. Who is authorized to give bail to an arrested person or execution of a warrant if he is arrested for committing a non-bailable offense? So who is authorized to give bail? So Chief Judicial Magistrate or Sessions Judge of the district in which the arrest is made. அவங்க மட்டும்தான் நான் பெயிலபிள் அஃபென்ஸுக்கு ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, வாரண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான் பெயில் கிராண்ட் பண்ண முடியும். யாரு? சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் செஷன்ஸ் ஜட்ஜ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட். நெக்ஸ்ட் 337 வந்து ஒரு நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் section 437 and 439 of the Code of Criminal Procedure, where it discusses about non-bailable offences, where it states that only a judicial magistrate of first class, that is chief judicial magistrate or sessions judge, has the authority to grant bail in such cases. Executive authorities like SP or executive magistrates cannot grant bail in non-bailable cases. Next, what is to be considered by the chief judicial magistrate or sessions judge before granting bail to a person produced on execution of a non-bailable warrant in a non-bailable offense? So what must be considered? They must consider the information and documents referred to in subsection 2 of section 78. Section 2 of subsection 2 of section 78 என்ன சொல்லுது? It requires that when a warrant is executed outside the jurisdiction of the issuing court, the court forwarding the warrant must send the warrant along with the substance of information and necessary documents to assist in deciding on bail. So in the provision act mindல வச்சுட்டு section
83 subsection 1 read பண்ணுங்க. When a person is brought before a CJM or session judge after being arrested under warrant, the court shall consider the information and documents forwarded under section 78 subsection 2 and may, if satisfied, grant or refuse bail in accordance with the provisions of this code. இது எதுக்காக? Non-bailable offenses. சரியா? 23. Against whom is a proclamation issued? Proclamation யாருக்கு against issue பண்றோம்? So it is issued against whom a warrant has been issued and he is absconding, or against a person who is concealing himself so that such warrant cannot be executed. Section 82 deals with if a person against whom a warrant has been issued cannot be found and appears to be absconding or concealing himself so that the warrant cannot be executed, the court may issue a proclamation requiring him to appear at a specific time and place. Proclamation என்ன? அரெஸ்ட் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க, ஆனா அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டே இருக்காரு, அதாவது தப்பிச்சுட்டே இருக்காரு, இல்ல அரெஸ்ட் ஆகுறதுல இருந்து அவரை தவிர்த்துக்கிறாரு, கன்சீல்டா இருக்காரு, எங்கேயோ ஒளிஞ்சிருக்காரு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணும்? ப்ரொக்ளமேஷன் இஷ்யூ பண்ணும். ப்ரொக்ளமேஷன் என்ன? இட் இஸ் அ ஃபார்மல் நோட்டீஸ் issued by the court when a person has a warrant against him and is absconding or hiding, making execution of the warrant impossible. ப்ரொக்ளமேஷன் என்ன எப்படி பண்ணுவாங்க? பப்ளிக் நோட்டிபிகேஷன் மூலியமா பண்ணுவாங்க. ஒரு பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் கேசஸ்ல பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 24. The proclamation shall be published. எப்படிலாம் பப்ளிஷ் பண்ணலாம்? In a conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides, shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which the person ordinarily resides. A copy shall be affixed to some conspicuous part of the house. All the above. Next. Is publication in a newspaper mandatory when a proclamation is issued? It is the discretion of the court. Newspaperல publish பண்ணணுமா, கோர்ட்டோட சுய விருப்பம் சார்ந்தது, பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற mandatory provision கிடையாது. Next. The court issuing a proclamation may order attachment of all the above. என்னென்ன? Immovable property, any property. Section 83 subsection 3 deals with if a person against whom a proclamation has been issued, அதாவது public notification issue பண்ண personக்கு against does not appear within the time specified, the court may order the attachment of any property belonging to him, whether movable or immovable, to compel appearance or satisfy fines, penalties or bonds. இது எதுக்காக? அப்படி அட்டாச் பண்ண என்ன ஆகும்? ஒருவேளை வரல அப்படின்னா அதை ஜப்தி பண்ணிடுவாங்க. ஜப்தினா கோர்ட் இதை அண்டர்டேக் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. அப்படி எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆயிடும்? அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும். மூவபிள், இம்மூவபிள் ஆர் எனி ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும். அப்படி போயிடுச்சுன்னா அஃபெக்ட் ஆக போறது அவரு தான். அப்ப என்ன பண்ணுவாரு? உடனே கோர்ட்டுக்கு சொன்ன டேட் அன்னைக்கு வந்துருவாரு. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணுவோம். 27. Can the court order the attachment of property of an absconding accused at any time after the issue of proclamation? Proclamation issue பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை வரல அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டியை எடுக்கலாம். Next, if a person against whom a proclamation has been issued does not appear within the specified time, the court may order the attachment of any property belonging to him, whether movable or immovable, to compel appearance or satisfy fine, penalties or bonds. 28. Is it necessary to record reasons in writing while issuing the attachment of property? Yes. அவர் ஏன் வரல அப்படின்ற reasons mention பண்ணும். Whenever the court orders the attachment of any property of a person against whom a proclamation has been issued, the reasons for issuing such an order shall be recorded in writing. 29. When can the court order the attachment of proclamation simultaneously? The court cannot order the attachment and proclamation simultaneously. So option A வந்து தப்பு. ஓகேங்களா? So both B and C are right. அப்ப simultaneously proclamation and attachment court order பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? If the person is about to dispose of his whole or any of his property, if the person is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court, இப்படி பண்ணா ரெண்டுத்தையும் பண்ணலாம் court simultaneously. Section 83 subsection 3 says that when it appears to the court that the person against whom a proclamation is to be issued is about to dispose of his property or remove it from the local jurisdiction to avoid execution of the warrant, the court may simultaneously issue the proclamation and order attachment of such property. 30. If the property ordered to be attached is a debt or
movable property, then the attachment can be made. எப்படி ஒருவேளை அது ஒரு கடனாவோ இல்ல ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாவோ இருந்தது அப்படின்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம்னா சீசர் மூலியமா எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர், ஒரு ரிசீவரை வந்து கோர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணும், மியூச்சுவல் ஆர்பிட்ரேட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரிசீவர் கையில இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அன்டில் ஹி எக்ஸிக்யூட்ஸ், ஹி கம்ப்ளைஸ் டு த எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் வாரண்ட். வாரண்ட்டுக்கு கம்ப்ளை ஆகுற வரைக்கும் இல்ல ஃபைனோ பெனால்டிஸோ பாண்ட்ஸோ அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ற வரைக்கும் ஒரு ரிசீவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த டெட் ஆர் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை ரிசீவர் கையில வச்சுக்கிறாங்க. ரிசீவர் ஒன்ஸ் இந்த எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் பாண்ட் வாரண்ட்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் ரிசீவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாரு. இல்லைன்னா பை ஆர்டர் அண்ட் ரைட்டிங் ப்ரொஹிபிட்டிங் த டெலிவரி ஆஃப் சச் ப்ராப்பர்ட்டி டு த proclaimed person or to anyone on his behalf or by any two of such methods. So all the above are correct. இது செக்ஷன் 84ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ திங்க் ஐ நீட் நாட் எக்ஸ்பிளைன். வேணும்னா ஒன்ஸ் பாஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்க 1 செகண்ட் பாஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், if any person interested in the property to be attached makes objections to the attachment, what is the period within which he can file such objections? இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க, அப்படி பண்ணிட்ட போது அப்ஜெக்ஷன்ஸ் தெரிவிக்கலாம். எந்த பீரியட்குள்ள அப்ஜெக்ஷன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலாம்னா within 6 months from the date of attachment. அட்டாச்மெண்ட் பண்ணதுல இருந்து 6 monthsக்குள்ள அப்ஜெக்ஷன்ஸ் தெரிவிக்கலாம் யாராவது இன்ஃப்ரிஞ்ச் ஆயிருந்தா. Section 85 subsection 1 deals with any person having an interest in the property attached under section 83 or 84 may prefer an application to the court within 6 months from the date of attachment, objecting to such attachment and claiming that the property does not belong to the proclaimed or absconding person. See, for example, ஒரு பர்சனுக்கு எதிராக ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. அந்த வாரண்ட்டை ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கிட்ட இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அந்த அரெஸ்டி என்ன பண்றாரு, அரெஸ்டி இன்னும் அரெஸ்ட் ஆகல, அவர் என்ன பண்றாருன்னா அப்ஸ்காண்ட் ஆகுறாரு, இல்ல அரெஸ்ட் ஆகுறதுல இருந்து கன்சீல் ஆகிட்டே இருக்காரு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணலாம், ப்ரொக்ளமேஷன் பண்ணலாம், இல்ல அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணலாம். அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பண்றாங்க, கோர்ட்டு பண்ணிட்டாங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் எத்தனை மாசத்துக்குள்ள எத்தனை நாளுக்குள்ள அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பர்சன் கோர்ட்ல போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணலாம். என்னன்னு, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ரொக்ளைம்டு அஃபெண்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, அந்த அப்ஸ்காண்டிங் பர்சனோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது, இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, எப்படி நீங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவரு அப்பியர் ஆகலன்னு அட்டாச் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் மூவ் பண்ணலாம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பர்சன் எத்தனை நாளுக்குள்ள, 6 மாசத்துக்குள்ள. 6 மாசத்துக்கு மேல அவரு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கோர்ட்டோட டிஸ்கிரிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அட்டாச்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? கேன் கோர்ட் இஷ்யூ அ வாரண்ட், ஏன்னா அட்டாச்மெண்ட் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வெளியிலயோ இல்ல மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை சீசரோ ஏதோ பண்ணிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க கோர்ட் அபிஷியல்ஸ், இல்ல ஒரு ரிசீவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ரிசீவர் போய் பேசியிருப்பாரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஸ் கிட்ட. அப்படி இருக்கும்போது 6 மாசமா எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த அஃபெண்டரோடது அப்படின்னு டிசைட் ஆகப்படுது. 32. Can a court issue a warrant in lieu of or in addition to a summons? So the answer is yes. Section 70 deals with when a court has power to issue a summons for the appearance of a person. It may, if it thinks fit, issue a warrant instead of a summons or in addition to a summons to ensure the appearance of the person before the court. 33. When does the court issue a warrant of arrest? எப்ப arrest warrant issue பண்ணுவாங்க court? If the court sees reason to believe that he has absconded, if the court sees reason to believe that he will not obey the summons, if he fails to appear after service of summons, all the above. 34. Can any officer in charge of a police station issue a written order to a person for production of documents believed to be in his possession? The police officer has got such power under section 91. Section 91 says that any officer in charge of a police station, sub-inspector, inspector இருக்கலாம், அவங்க or any other person authorized by the magistrate may require the production of any document or other thing which is believed to be in the possession of any person and which is considered necessary or useful for any investigation, inquiry, trial or other proceedings under this code.
Can a police officer direct the postal authorities to produce a postcard, telegram, or other documents or parcel? Postal authorities கிட்ட டைரக்ட் பண்ண முடியுமா போலீஸ் ஆஃபீஸர் போஸ்ட் கார்டையோ டெலகிராமையோ இல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்டையோ இல்ல ஒரு பார்சலையோ கொடுக்க சொல்லி காமிக்க சொல்லி? The answer is no, it cannot direct postal department. Section 92 deals with if any document, parcel, or thing is in the custody of a police, postal, or telegraph authority is required for investigation, inquiry, trial, or other proceedings, the following authorities may require production: district magistrate, chief judicial magistrate, court of sessions, high court. இவங்களோட அத்தாரிட்டி இருக்கணும். இவங்களோட அத்தாரிட்டியில மட்டும்தான் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போஸ்டல் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். டைரக்டா போலீஸ் ஆஃபீஸர் போய் கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? தசாவதார மூவில வந்து ஒரு கண்டெய்னரை வந்து எடுத்து வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டியில வந்துடும். போஸ்ட்ல அனுப்ப மாட்டாங்க. அது வந்து கஸ்டம்ஸ் கீழே வந்துடும். இப்போ கஸ்டம்ஸ்ல வந்து வர மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணலாம். போஸ்டல் அத்தாரிட்டிக்கு மட்டும் அலௌட் இல்லை, பிகாஸ் போஸ்டல் ஆக்ட் வந்து அலோவ் பண்ணல. டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ், ஹை கோர்ட் இவங்களோட ஆர்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியும். Who can order the postal or telegraph authority to deliver a document, parcel, or thing to a specific person? இப்பதான் பார்த்தோம் all the above. Such an order to produce a document, parcel, or thing from postal or telegraph authorities can be made for the purpose of என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணலாம்? எனி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக, இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல், அதர் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் த கோர்ட். ஸோ ஆர்டரா வந்து MCQs ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே ஒரு கோர்வை இருக்கும். அதை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா டைரக்டா ஈஸியா வேகமா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 38. Who is authorized to issue a warrant of search of a place containing stolen property, forged documents, etc.? Who is authorized to issue a warrant of search of a place containing stolen property, forged documents? Forged documents திருடப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற இடத்த சர்ச் பண்றதுக்கு வாரண்ட்டை யார் இஷ்யூ பண்றதுக்கு ஆத்தரைஸ்ட்? So district magistrate, subdivisional magistrate, magistrate of first class. மூணு பேருமே, all the above. Section 93 deals with whenever any stolen property, forged documents, or other things necessary or useful for an investigation, inquiry, or trial, or other proceedings under this code are believed to be in any place, the following authorities may issue a warrant to search such place. 39. Who is authorized to order the search of a person illegally confined in a place? இல்லீகலா ஒருத்தரை கன்ஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அந்த இடத்த சர்ச் பண்றதுக்கு யாரு ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும்? ஸோ ஆல் தி அபோவ்: டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட், சப்டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட், அண்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். செக்ஷன் 94ல இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கும். ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க, நாட் அ பிக் டீல். 40. What sort of property can be seized by a police officer under section 102 of CrPC? எந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டியை போலீஸ் ஆஃபீஸர் சீஸ் பண்ண முடியும் இந்த செக்ஷன் கீழே? ஸோ ஆல் த்ரீ எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ண முடியும். சீஸ்னா என்ன? எடுத்துட்டு போயிட முடியும். He may seize any property which may be alleged to have been stolen. திருடப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு குற்றம் சாட்டப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துட்டு போக அலவுட். which may be suspected to have been stolen. திருடப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்ததுன்னா எடுத்துட்டு போகலாம். which may be found under circumstances which create suspicion of commission of any offense. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு அஃபென்ஸ் நடக்கிறதுக்கு காரணமா அமைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டாங்க. ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு, அந்த அஃபென்ஸுக்கு இந்த பொருள் உபயோகமா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகம் எழுந்தால் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ்ல அதையுமே சீஸ் பண்ணிட்டு போகும். ஸோ ஆல் தி அபோவ். இது செக்ஷன் 102 ஆஃப் CrPCல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 41. வாட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தி சீசர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி? ஸோ 102 கீழே பொருள் எடுத்துட்டாங்க, போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணணும்? He should report to the concerned magistrate. எந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல அந்த கேஸ் பெண்டிங்ல இருக்கோ அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், எடுத்தாச்சு என்னென்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். Section 102 says that the police officer making a seizure under this section shall, as soon as may be, report the seizure to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the case and shall take the property so far as practicable
in the presence of two or more respectable inhabitants of the locality. 42. If the property seized under section 102 cannot be conveniently transported to the court, what can the police officer do? So the police officer may hand over the property to any person. அந்த பொருளை கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய யாராவது வேற ஒரு பர்சன் கிட்ட கூட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டு என்ன சீஸ் பண்ணாங்கன்னு ரிப்போர்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கோர்ட்ல. சரியா? Section 102 subsection 2 says that where the property seized cannot be conveniently transported to the court or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property or where continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purposes of the investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond, undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give effect to the further orders of the court. ஸோ இதோட சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கன்வீனியன்டா, அதாவது ஈஸியா கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது ஒண்ணு. ரெண்டாவது ரீசன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துட்டு போனாலும் அதை சேஃப்கார்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கக்கூடிய வசதி இல்லை அப்படின்னாலோ, இல்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ரெகுலரா நெசசரி கிடையாது, அப்பப்ப தேவை அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருந்தாலோ என்ன பண்ணலாம்? ஏதாவது ஒரு பர்சன் கிட்ட அதோட கஸ்டடியை கொடுத்துட்டு நீ பாத்துக்கோ, ஆனா என்ன பண்ணணும்? ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. எப்பெல்லாம் நாங்க கேட்கிறோமோ என்கொயரிக்கோ இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கோ ட்ரையலுக்கோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எங்க கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க அந்த பர்சன் கிட்ட, கஸ்டடி கொடுக்குற பர்சன் கிட்ட. இது செக்ஷன் 102 சப்செக்ஷன் 2ல சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், see we get a clarity, right? இந்த கிளாரிட்டி தான் முக்கியம். நீங்க அப்படியே இதை மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும்லாம் இல்ல, மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்லை. செக்ஷன் லைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரிவிஷன்ல உங்களுக்கு மறக்காது. 2 டைம் 3 டைம் கண்டிப்பா நிறைய படிக்கும் போது மறக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும், போக போக மறக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 71 அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி, ஒரு பாண்ட் கொடுக்கறது. 78 என்ன, 81 என்ன, 81 சப்செக்ஷன் 2 என்ன, 91 என்ன, இப்போ 102 என்ன, இதெல்லாம் முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ். அப்படியே ஓகேவா? ரொம்ப கியூரேட் பண்ணி முக்கியமான கொஸ்டின்ஸை மட்டும் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதனால நீங்க எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். If the property seized under section 102 CrPC is subjected to speedy and natural decay and the person entitled to possession is unknown or absent, what should be done? ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு, அந்த அஃபென்ஸுக்கு அந்த பொருள் உபயோகப்படுத்திருக்காங்க, அது ஒரு டவுட் வருது, இல்ல அந்த அஃபென்ஸ் நடக்கிறதுக்கு அந்த பொருளாலதான் அந்த அஃபென்ஸை பண்ணியிருக்கலாம், இல்ல அந்த அஃபென்ஸ் அந்த பொருளை தான் திருடி வச்சிருப்பாங்க, ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பொருளை ரொம்ப நாள் பார்த்துக்க முடியாது, ஸ்பீடி டீகே நடக்கும், நேச்சுரல் டீகே ஆகும், அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளா இருக்கலாம். இல்ல அந்த பொருளோட ஓனர் யாரு, அந்த பொசிஷன் யார்கிட்ட இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? 102 கீழ என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா? He may sell and auction the property only under the orders of the superintendent of police. SP ஓட ஆர்டர்ஸ்க்கு கீழ அந்த பொருளை ஆப்ஷன்ல சேல் பண்ணிடலாம். Next, 44. Can any magistrate direct search of a place in his presence? So any magistrate who is competent to issue a search warrant can issue a search warrant in his presence. Section 100 of CrPC states that whenever a magistrate is competent to issue a search warrant, he may direct the search of any place in his presence if he has reason to believe that such a search is necessary for the purpose of investigation or to prevent the commission of an offense. Next, 45. Who are the persons authorized to conduct search without warrant within the jurisdiction? So, all A, B, and C எல்லாருமே authorized to conduct search without warrant. Officer in charge of the police station, investigating police officer, subordinate police officer authorized by officer in charge of the police station, or investigating officer in writing under section 165 subsection 1 and 2 and 3, all the above. Next, 46. Who are the persons authorized to conduct search without warrant outside the jurisdiction? So முன்னாடி பார்த்தது within the jurisdiction, இது outside the jurisdiction. So answer is A and B on the basis of requisition of officer in charge of the police station or investigating officer of
another officer in charge of the police station outside the jurisdiction, and the officer in charge of the police station or the investigating officer in emergency circumstances. இதுல magistrate, executive magistrates எல்லாம் உள்ள வர மாட்டாங்க. ஓகேவா? Who must conduct the search under section 165 of CRPC? The police officer proceeding under subsection 1 or section 165 must, if practicable, conduct the search in person. 48. What are the conditions required for conducting search without warrant under section 165 CRPC? There must be reasonable ground for believing that a search is essential for investigation. The offense with regard to search, which search is to be conducted, must be a cognizable offense. Both A and B are correct. Section 165 subsection 1 says that the officer in charge of a police station may, without a warrant, enter and search any place within the jurisdiction of the police station if he has reason to believe that the person to be arrested or any person connected with a cognizable offense may be found there. 49. Can the police officer appoint a subordinate to conduct the search under section 165 of CRPC? He can appoint the subordinate officer. Section 165 subsection 5 says that the police officer proceeding under this section shall, if practicable, conduct the search in person, but he may be assisted by subordinate officers as required. Last question of this session is recording of reasons required when a subordinate officer is appointed for search under section 165 subsection 5 of CRPC. Recording of reasons is required or not? Yes, it is required. ஏன் வந்து subordinate officer appoint பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு reasons record பண்ணு. If a police officer is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at the time, he may, after recording and writing his reasons for doing so, require any subordinate officer to make the search and shall deliver to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and, so far as possible, the thing for which search is to be made. எதுக்காக எங்க அப்படின்றத மென்ஷன். So homework question on your screen. What procedure must be followed for appointing the subordinate officer for search under section 165 of CRPC? என்னென்ன procedure follow பண்ணணும் இததான் பார்த்தோம். Police officer must deliver an order in writing. He should specify the place to be searched. He should specify the things for which the search is to be made. All the above are correct. So with that, I end part 18 of our 50,000 multiple choice question series, and see you in the next interactive session of part 19. Till then, take care and have a great day.